Hollywood 101 TV. You can't stop an avalanche as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you could try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps in time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out that she should get, she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy it the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean, of the sun and the sky. You could wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. You can't stop the river as it rushes to the sea. You can try to stop the hands of time, but you know it just can't be. And if they try to stop us seaweed, I'll call the NAACP. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps in time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since we first saw the light, a man and woman like to shake it on a Saturday night. So I'm gonna shake and shimmy it with all of my might today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the rain from above. You can try to stop the paradise we're dreaming of, but you cannot stop the rhythm of two hearts in love to stay. 'Cause you can't stop the beat. You can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, till I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this old world began, a woman found out that she shook, she could shake up a man. And so I'm gonna shake and shimmy it the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You can wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye.
Hi, David. Hello, how are you? Good, how are you? Fine, thanks. Before we continue our conversation Yep. about your company, about what you're doing, I'd like to share with our viewers about your past. Sure, please go ahead. You left me standing here so long ago. Now I got that empty feeling in my heart. I try to show you, girl, how much I care. When I look around for you, you're not there. I'm in love, pretending, girl, that you love me. I'm in love, pretending, girl, that you can't see. Yeah, yeah. I'll tell you something, I never thought that anybody could make more noise than I can, but why don't you guys make some noise? Right now, we have a band for you that we're all very excited about. They just won the San Francisco Bay Area's Band of the Year, and they're here at Spring Break. Compliments to Chevrolet. Please welcome Alon. We are the wild ones that's uncalled. We cross all nations, big and small. We are the pawns in the game of war. While leaders fight to keep score. We stand for justice. We stand for you. We're the wild ones. And we'll ride through. We're the wild ones. And we'll ride through. Yeah, we are the people across this world. And when our governments fight over religion and land. Hi, back to you again. Yes, Thank sir. you very much. You're welcome. David, we just watched your past videos. A little snippet, that's yes. How come from modeling and acting, your success star career in acting, and you switched to the singing and now songwriter and producer? Yeah, that's a good question. I think it was just kind of, in my case, it was just a natural evolution, the way things played out. The modeling and commercials I did in Los Angeles and New York when I was quite young. What year, the 60s, 70s? Oh, the 70s, I started, 70s and 80s, and I started when I was 18, 19 with the modeling, and it was a lot of fun, lucrative, good experience, and then got involved in a little acting there for a while. I did 2 films as an extra and then got a lead role in a motion picture. I signed with Ed Lamato, who's quite a big agent here in town with William Morris now. At the time was with ICM. And he got me a lead role in a film that was shot in Greece, where we shot for 3.5 months. The thing is I enjoyed it. It was a wonderful experience, but I found that acting was not really from the heart for me. It wasn't my passion. So I did that, and then kind of took some time off and moved up to Marin County and ended up falling into a music pursuit that just kind of What came made up. you feel more in music and not acting? What made you feel that? That's a good question as well, Art. I think for the modeling and the acting, especially with the acting, you're playing another part. You're playing somebody else. You're pretending to be something or someone. But with music,
it's just about the artist. As you know, as a songwriter and as a performer, I Thank you very much. Let me please continue. No, what I was saying is I came up with something years ago in this business because I've done all of it. I modeled, I did commercials, I acted, and I was in a rock and roll band for years. And I found that there's this pyramid of success, I call it. You can have a great film, a great screenplay, have a great look for models, or a great song and a great voice, but unless you have the passion, and that's the answer to your question. Acting wasn't my passion, music is. So I have passion, perseverance, never give up on your dream or whatever it is you want to pursue, and then what I call divine intervention, or what some people call luck or timing. Oh, I see. And when that comes together, this pyramid of success with any person or individual pursuit, whether it be music or singing or acting, when this lines up with that, that's when it comes to fruition. Without these three ingredients, things don't. How many people was in your concert? We just see the video. Oh, that was a video that was shot Daytona Beach spring break years ago. That was about a 10,000 seat venue. Wow. And it was NCTV and MTV. I remember it was bands Cheap Trick, Henry Lee Summer, White Snake played the same venue, and Elon, our band. And Chevrolet brought us out from San Francisco at the time because we just won the best band of the Bay, and so they brought us out, and we did that show. But yeah. I know you were writing and producing a young artist. Yep. And how many years you doing that? Well, you know, it's a good question as well. I came down here, I moved back down to Los Angeles a few years back, and you know, the music business has changed and is changing as we speak, actually, but changed so much to where when I came down here, I just finished my own solo CD, and I started meeting people and started realizing that I was getting to a place in a juncture in my life where I wanted to do something more than just perform. And so I met a gentleman named Jeev, and he's written for a lot of famous artists in television and film, and we just hooked up and started writing for new artists as well, and some signed artists, and for television, and it's been about the last 4 years now that we've been doing this together. Well, when you're saying the music business, what do you mean exactly? Just singing, recording, or making concert? What that includes in music business? I know what is that, and Right. I'm sure our viewers that know what is music business. Right. But I want like from professional, Yes. from Hollywood market, Right. from international market. Sure. You are explain more detail what mean music business. Well, the music business, and I almost put the emphasis on as the a word part of entertainment business. Absolutely, it's Okay, all part of connected. show business. Absolutely. In fact, But I have different a different aspect, a different aspect. aspect of it. But they cross paths. I'm right now wrote for these two beautiful young girls, Keisha and Kelly, who are featured on my website on the listen page right now. They're acting, they're doing commercials, they're modeling, and they're singing. And they just did an after Grammy party that my friend over here, Nikki, and I went to. We're shopping them for a deal right now. But they're doing all of it. Their real passion is the singing. But one door can open another. One could come out pursuing modeling or acting and end up with a music career. Or somebody as a musician could come out and end up with an acting career. So they all kind of morph together. But to answer your question more specifically about what music business, it is a business. I mean, let's face it, the companies that are signing you or the people that are working with agents, managers, record execs, record labels, they're all in it to make money. So the emphasis is on the business today. You have to be a well-groomed artist that has a passion for what you're doing, and if that is what you have and this is what you want to do, then come and enter the fray and you know, go from there. But it is a business. So Okay, let's say young artist trying to start her own career. okay. Where they have to start? They have to first find a manager, agent, or producer, or songwriter. What they have to start? How they have to start? Okay, please. Well, to answer your question, how does one start if their passion or their interest is to come and become a singer and a successful artist? Most important, more so than procuring a management or agent, which is not easy to do either, by the way. I mean, the first thing, it starts and ends with the song. Great songs. I mean, a great song is what's going to blow the door off the hinges and get somebody's attention from a record company.
If you don't have the songs, you're not going to have interest from management or agents, and so that's later. So the first thing somebody needs to do is to put together a 3-song, I call it CD single, because the word demo today doesn't really apply anymore. You have to have something that is radio ready, and you have to have great songs. That's what it's all about. Is it weird to hold his hand? Think about what we had. Do you think you'll ever come back? Should I keep your number just in case? Now you might change your mind. Stranger things have happened, like you and me together. The way you hugged him, the way you kissed him, let me think I can miss you. Yeah, I think I got a chance. Gonna keep your number just in case. Now you might change your mind. Stranger things have happened, like the time that we stayed up all night and got ourselves untangled. Tangle me up in your arms so tight. I wanna get tangled up with you tonight. I know you're out there with someone else, and I'm just sitting here thinking about. You're the one, you are my lover. You're the one, there is no other. And with every passing hour, you're in my heart to stay. You're my real world changer. You're the one I rearranger. You're the one who fills my life and lightens up each day. Feeling so alone, trying to find my way. Then you came along, the one who opened up my heart. And we have some gift for you from our general sponsor, Hollywood Hair Studio. Thank you very You can much. get a Thank you. haircut. I need one. Thank you. You can have a haircut. Okay, David. That's we just watched the We few just your watched, singers. yeah, Yes. a little snippets of 2 of the artists we produced, Rocco and Keisha and Kelly. Yes, what would you like to know about those? Okay, how they work, how you find them, how they're finding you, Well, you young know, there's, artists. And what's the possibility? 2 seasons in American Best. American's Top Models? Yeah, American. Oh, Top we've been Model. writing for the last 5, 6 For who seasons. you writing, by the way? Oh, Tell us. Well, I mean, we have publishers. My Okay. partner and I have publishers, a publishing company, and so they send out our music for all sorts of things, for film, television, score, movie, soundtrack. So American Top Models are one of the people that has been using our songs for the last American all Top. seasons, the Tyra Banks American So Top Models. that's not only you have to be producer and songwriter. You need to have another connection publisher. Well, you need a publisher as well. But the thing is, Art, there's an order, there's a protocol here. It's like, first of all, you have to have, let's start with the most important thing, an artist that has a voice and a passion. Yes. And then they have to come out and record some songs. 3 songs is a magic number. Don't do any more than 3 songs or any less, because if they don't hear it in 3 songs, they're not going to hear it at all. So 3 songs is the magic number. So you want to have 3 songs written and mixed and mastered and produced for oneself. And then once that happens, then you send it out and shop it, either with a music lawyer or we shop our artists that we record. So there is a method to this madness. And The possible some singer record by herself in a studio and take her or his CD and send to the record companies. Because why I'm asking this, a couple of years ago I tried to introduce some artists, and I go to Warner Brothers studio, the website, Sure, right. and they say we not accept any CD, DVD without It's not lawyer, solicitation. agent, Right. manager. Well, that's true across the board. Yes. There's only 4 major record labels left right now, and then there's independent labels under the auspices of the majors. A lot of the bigger labels and some of the independents will not accept unsolicited material.
So in other words, you or an artist who wants to send it to the record companies, they just won't even listen to it. You need a music lawyer or a manager, an agent to send it to them. When we write and produce, because we deal with the A&R and record execs of the companies, when we finish with the artists that we choose to work with, we send it to them. That's a very important point, is you can have the greatest song in the world, but if somebody doesn't listen to it, it's just going to sit on a you managing to your artists? We do not manage. Not manage. We just, I had several artists that wanted me to do that, but it's just not our forte. Okay. We will, you know, again, what we do is we find an artist, we develop that artist, we give them direction, decide and work with them and find the best genre, the style of music that best suits them. That's why it's not just writing and producing, it's also artist development. We'll take an artist and we'll literally develop that artist and find the best way, and even deciding what their vocal range is, and then write and produce 3 songs for them. And then we'll shop those songs with the record execs and indies and major labels. It's not our job to procure a deal, but that's what we do, because we want those artists to be signed as bad as they get signed when we do a semi-spec deal. And also, you asked me a question about an agent and manager. Like I think I said, that could come later. If you get an interest from a record executive or a label, oftentimes they'll assign a manager or an agent to the artist. So be careful not to go out there and sign with some manager or somebody who calls himself a manager. In fact, don't sign with anybody, even a record company, unless you have an attorney representing you or somebody who's well versed as a manager, an agent, or as a music lawyer. Don't sign any contracts until you know what you're doing and who they are. It's very important. How you can help them if somebody trying to contact with you and get your, let's say, call services? Sure. How they can contact with you? How they're coming to meet you in the office? Yeah, well, what we do usually is I'd like to have, if there's somebody out there that has, and there's some prerequisites. They have to have a voice and the passion to sing, and they have to have a budget to afford what we do as well. But if they have a look and the passion and a voice and are interested in entering, pursuing their career and entering into this nuance of the entertainment business, they can give me a call. On my phone. His phone number 323 252 9526. Yeah, and a website there too. And yeah, I mean, they can do the website is just davidilon.com. David, yes. I think our time going to out now. Okay. Yeah. So thank you very much. You're welcome. Thank you very much for coming my here. pleasure. Yeah. I enjoyed it. For sharing with us your experience. Sure, and, my pleasure. Hopefully next time we can have more time for no worries. More details. This is. Thank you, David. You're welcome. You can say bye. Hollywood 101 TV. You can't stop an avalanche as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you could try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, my heart keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out that she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean, of the sun and the sky. You could wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. You can't stop the river as it rushes to the sea. You can try to stop the hands of time, but you know it just can't be. And if they try to stop us, seaweed, I'll call the NAACP. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound.
can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, till I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this old world began, a woman found that if she shook it, she could shake up a man. And so I'm gonna shake and shimmy it the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You can wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to pull me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. Hollywood 101 TV. Hi, Dimitri. Baravzes. Baravzes. Привет. Привет. Thank you very much for accepting my invitation. My pleasure. I just introduced our viewers who you are and how you participate in the World Championships of Performing Arts. Now you're here. Now tell us how changed your life career in your career after World Championships of Performing Arts? Well, for one thing, it was just the experience itself, being able to meet other competitors from around the world. As I recall, the year I did it was 2003, and there were a bunch of people from South Africa, from Ukraine, and from Bulgaria, and Philippines, and I made a lot of friends. And as part of my performance in it, I was performing in front of a huge audience. I think it was like, had to have been like 1,000 people that final night, you know. And I was put in contact. There were a couple agents, some producers, and some managers who contacted me after my performance, and then we followed up, you know, a week or two. How many years ago that was? It's 2003. 2003. And I'm very sorry for the loss of your father. I appreciate your sentiment. We have business to discuss. As I'm sure you know, your father and I entered into an agreement some months ago, which is to be coming to a close very soon. Right? And you are fully aware of the terms of this agreement, no? Obviously. Mind if we ask you a few questions?
Our liquor license is up to date, and we're carding at the door. We understand you know Brandon Cole and Nina Lang. Why don't you two just get the hell... Oh, yeah. Excuse me, Paul? It's not my life. You're my life. You and Katie. How did you know? We were married. We had to present our identification. I expedited the paperwork, and you are Margarita. Your actual birth papers in Kovno are, I'm sure, buried in some heap where no one will ever care, including me. Дай мне нож. Time's up, old man. No. Natalia? When we started this a year ago, we agreed there would be no witnesses. We're going, weaknesses won't matter. No, my love. That is sloppy. Здравствуйте, мой друг. Captain Mark, don't yank my chain. What was that? Work with me, babe. What's this say? Let's do lunch. Always fresh. Always fresh. Always fresh. Always fresh. Always. Son of a bitch. Preston, you're 15 minutes late. Whatever, man. Just bring me my costume. What is this? Costume woman brought wrong wig. So tonight, you'll be sold, man. Come quietly, Dr. Jones. Make that KGB. And bring letter with you. Letter? What letter? Letter Mr. Williams just give you. Me? Do I look like a mailman? No, no. Go, 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 go! Давай еще! Ближе, ближе! Дурак! Давай, давай, давай! За ним! Сукин сын! Okay, that's you, Dimitri. That's I know you already from 2003, and I see how your career growing up. How come you switch from professional guitar player, songwriter, to the actor? What make you change that? Well, it's not that I switched. When I moved out to LA, and I think it was 96, 97, I was actually started the movie G.I. Jane. Remember with Demi Moore? Okay. I was one of the Navy SEALs in that, and that helped me move out to California. But I also was accepted to USC in the doctoral program for guitar. So from the minute I moved out to LA, it was sort of trying to balance guitar and acting. And since 2005, 2006, I've dedicated most of my time to acting, just because the more and more acting jobs that I get, the less I can take time to tour, to go to Nashville for a week and play, because I'm doing a movie or a TV show, and things come up like that. I can't be on tour in England and have them go, hey, can you get back to LA in 2 days? Because we got to do there's a movie they want you to do. So I haven't put guitar away or music away. It's sort of just taking we would call it a back seat to acting now. So please tell me the scene about the Indiana Jones. What's happened? It's not hurt. They punch your face so many times. What's going on there? Actually, and you usually actually take from him from motorcycle to in a car. Well, what happened for that particular scene, which it took us like I don't know, 10 days to shoot that whole chase scene. There were takes that we did where I actually had Harrison Ford and pulled him into the car, but he had 3 stunt doubles. Wow! And so when you see that my car pull up
and you know, he punches me. That's really Harrison Ford punching me. Wow. But when I go to grab him and pull him in, and we're moving. You tried punching me in a car. You punched me here. Actually, the funny thing was when we were doing this whole thing, that the fight sequence was Harrison's gonna punch me here, and then one straight. And on the one straight, twice, he popped me in the jaw. And we keep rolling. After we roll, he goes, "Oh, are you okay?" I'm like, "Man, my mom hits harder than that. Let's keep going." Okay, I have questions. Who is your favorite actor? Favorite actor? Wow. I have to say De Niro. De Niro. And you know, De Niro and guys like, I'm drawing a blank now. De Niro's probably my favorite, but like close second would be, I like Mel Gibson a lot. Okay. Braveheart is one of my all-time favorite movies. Okay. Yeah. Who is actress? Actress? Sandra Bullock. Okay. Who is a director? Well, I mean, Steven Spielberg, it doesn't get any better than Easy that. work with him? Yeah, I mean... I know you done many different projects and you work for many different directors. So Steven Spielberg was more awesome one? Yeah, well, he just, he knows what he wants and he just gets it right away, and he'll tell you if you're not doing what he needs you to do. But he's very actor-friendly and just a good guy. I'm calling now you actor from Hollywood. Actor from Hollywood? Actor from Hollywood. I'll take that. And where do you cut your hairs? Where do I cut my hair? Yes. Where do you cut your hairs? From Hollywood. Okay. We have Hollywood. a gift, $25, this coupon. Hollywood Hair Studio. Wonderful. Go there, have a Hollywood energy, Hollywood hairstyle, which you have already, but you have a great gift from Hollywood Hair Studio. Wonderful. And same time, thank you very much, Greg and Heather, for sponsoring our program. So go to Hollywood Hair Studio, say Hollywood 11 TV, and you get a great discounts and specials. So again, thank you very much, Hollywood Hair Studio. So that's yours, and we have here Dove transportation. Anytime you have to go studio, you can call. They'll handle you professionally. You know, never late, on time, any distance. I tell you what, limo is the best way to get to LAX these days. Very good. Pick you up at the house, take you there, pick you up when you come back. Doesn't get any better than that. Dove Limousine. Dove Limousine, safe, on time, never late. Wonderful. Thank you, our sponsors. Thank you. Dimitri, what's your advice to the young artists? You know, the hard and tough computation. In Young actors coming out to Hollywood? Coming Hollywood. The people who are traveling from overseas or just here they're trying to get. All right. What's your advice? Why they need a headshot? Why they need a reels? Your experience, please. Well, when I came out here, I already had tape, reel. Stuff that I've been doing in college, student films. That's a great way for someone, say, is coming from Armenia. They've done a couple short films, you know, student films, Armenian, and it can be even in Armenian language, but when they come here, they can use that and just put subtitles when you're showing an agent or a producer, but have something that you've done. Okay. Not just a picture, but something that's you know, what you look like on screen and how your acting is, and that's important to get as soon as possible. Dimitri, from yesterday I'm checking your resume and amazing. The video games was of just voiceover? Voiceover. So which one your last movie? Last movie was called Burning Palms. It's not out yet. Not out yet. You can tell a little bit about that? Well, it's the director and the writers, Chris Landon, and he's the son of Michael Landon, the famous actor. And the movie is all about killing again? No, killing to somebody? No, actually, Romantica. It's 4 short stories. None of them are related to each other, and they just go back to back. I'm in the second story, and I play this Russian black market dealer for anything that you want to get. And I end up getting these 2 guys want to adopt a child from Africa, and they call me. So that's the
Usually movies are made from real experience, for real stories. So you can do that in real life? No. That was completely acting. That's there. a joke. That's If I was gonna write, which I'm actually, there's a couple stories that they say write what you know. That I'm writing, I've kind of have like half of it worked out in my head, half of it on paper. But a couple like comedy, buddy movies, action comedy movies that have to do with the marijuana. The marijuana stores, that kind of thing. Okay. And since it's so big these days, and hopefully I'll get that done someday. Film. We all want to write our own thing. Dimitri, tell me about your games, please. I know Video games. Video games. I know you play video games. I like play them, Russian Killer or Russian Army was. Well, the last video game that I'm done with is Iron Man 2. Iron Man 2. And Iron Man 2, the movie, is not out yet. Iron Man 2, the video game, I think is going to come out in before movie. In May. Or after movie. I think they said in May. So when movie comes? I don't know. I think I already see the posters. Yeah, it's got to be pretty close. Yeah. I play General Shatalov in the Iron Man 2 video game, and when he wears his titanium suit, he is Crimson Dynamo, and I fight Iron Man. You can play the level. You fighting? You have to fight Iron Man against to the Iron Man. Yeah, and Wow. and when I'm not in the uniform, I'm General Shatalov, the commander of the Russian troops that's going to kick the Americans. I know you're speaking, how many dialects you can speak? From New York, Boston, German, Australia, Southern US, British, and Russian. How are you doing all this stuff? You have a specific, some training? Yeah, well, I listen very carefully. If I have to do something that's an Australian, I will call up I know a lot of actors that have a 1-2 dialect. I mean, accent, maybe Australian, British, and Texas, which is more popular here now. But I know you're doing just over the years, you have a specific coach for that? Yeah, I'll go to a coach if it's like a lot of dialogue, and they want it to be specific Texas accent. I'll go to a dialect coach that knows Texas. But I grew up in Florida, in Daytona Beach, Florida, and that's sort of halfway between an Alabama accent and a surfer dude, So I can do I hear the Texas, and Australian to me is like taking a Southern accent and adding a British accent, and you put them together. That's Australian. Dimitri, I know with people from overseas, like from Russia, they have an accent. And all the time, their character in the movies, you have to be some kind of Russian. You're representing Russian culture or Russian character, like KBG, like you done, or killer, gangster. What kind of character do you like to play? And at the same time, not hard to be all the time like Russian. Do you want to change something in your mind? You're thinking maybe somebody watching our show, and you give them idea. Enough make a Russian killer or KBG? You know what I by the way, the two actors I couldn't think of were Christopher Walken and Dennis Hopper. Those are the two guys I like a lot too. Usually CSI Miami I did a guest star on about a year ago. And it was this Russian kidnapper, killer guy. I watch your footage. Yeah. I know you look like. What I would like to do, and it hasn't been done yet on American television, at least that I've seen, is have a guy like myself, Lieutenant Dmitri, comes from Moscow, and he's searching for a bad guy in America. And he teams up with, say, Horatio Caine from CSI Miami, and he's the good guy Russian with the Americans trying to find the bad guy, who could be anyone, Chechnyan, Romanian, whatever, Georgian. Like like this Russian cooperation with the American. With American. ABI or whatever, and find like terrorist team. Terrorists, cells, and traffic, finally some gun, woman, exactly. prostitution.
guns, dirty bomb material, trying to get into America. And the Russian, we'll call him Lieutenant Dmitry, he has knowledge of this, so he comes over to help the Americans. So you have a good guy Russian, finally. So that's the character you want to play? I'd like to play something like that, yeah. You like to play something? I mean, my personality is more an A-type heroic personality, you know, and I don't get to do that too often. It really is acting for me to be, you know, a total jerk, bad guy all the time, because I'm not. But that's just part of climbing the ladder in Hollywood, you know. And I know for the in Hollywood, like for movies, you have to always control your weight, your food. You doing that? Some people don't. Some people don't. Yeah, I actually put on, I gained like 25 pounds for Indiana Jones, the Crystal Skull, because I was like 225. 225, which is about what I am now. And Harrison Ford is like 210, 6'1", 6'2". He's a pretty formidable physical guy. And so I wanted to look a lot bigger, so I added 25 pounds. Taking it off is a lot harder than putting it on. So I've been watching, you know, running more, swimming, dieting, but you have to be disciplined. You know? What about if some project come up and they say, we need you look like 260, 280. You have to eat that much? Or? Oh, God. Knowing how hard it was to take off, I think I say, just get me one of those things to go up underneath the shirt to make me look like... What about the face? I'll put a little bit of weight on. I could put 20 pounds on. On your face? 20 pounds. Makeup cream? And, or you know, just I give me like 2 months, I'll put 20 pounds of fat on. But going up to 280, I don't know about that. You don't know about that? Yeah, that's a commitment there. Depends on what the money is. Well, yeah, you want to pay for me going to Jenny Craig after the movie's done? Then we'll get a deal. That's what it is. That's what I call show business. Exactly. You need my talent. I'm there for you. Yeah. Make sure I can lose my weight back. Yeah, exactly. Well, and my other question was, for your skills about the horseback in jungler and football, how you done all that? You going all the time for training, or you already done? Well, when I was a kid, because you're so big guy for running this horse. Horse will be. No, the horses. I mean, I have to ride a big horse. Yeah, when I get on a, you know, right now, like I'm not that heavy, but like 250 pounds. Yeah, I'd have to have a big horse. Give me a Clydesdale or something, you know, the Budweiser. not a queen horse. Not one of those like dainty Arabians. Okay. But I started riding horses. My mom had me do English saddle lessons actually when I think I was 7. My birthday. You present. born in? I was born in San Francisco. San Francisco. Yeah. I see. Okay, your background. Your parents been here. And my dad was born in Ukraine in 1936. He was born, so he went through the war. My father's side of the family went through the prison camps and running from the Red Army, running from the Nazi Army, running from the thieves and the bandits. And he's moving to the Boston. And well, the way they came over is my Dedushka worked in the Dedushka. Yeah, Dedushka. Okay. Gregory Dyachenko. He worked in the coal mines in Belgium post World War II, and earned a ticket for the family to come over, and they settled in Boston. So all my Ukrainian side of the family is from Boston. What about the mother side? Mother's from Portland, Maine. Portland, the Maine. Swedish. Okay. The Petersons. How many brothers, sisters? They're in the acting business? No, you only one? I'm the only person that was crazy enough to move out to Los Angeles by myself with no net, as you'd say in America. My mom remarried. She divorced my dad when I was about 4, and she remarried a Greek guy. And she had three girls and 1 boy. So I've got a brother that's like 23, and then a sister, Athena, is like 28. She's a professional basketball player. Wow. She's actually playing on a Greek team right now. And in the United States? She's in Athens. Or in Greek? She plays for Team Greece, a Greek team. Oh, okay. She's in the like the European pro circuit. Mm-hmm. She's played for Italian,
She wants to play for Israel next, but she's played for Salamanca, Spain, Greece, you know, that's her thing. And my other two sisters are just moms with kids and jobs. And housewife. yeah, well, no, they work. Oh, they're One work. of them teaches, and the other one is involved with banking. Okay. So she's doing pretty you have good. a good the education banker. family. I mean, everybody. Yeah, yeah. Yeah, I was the first one to graduate from college from like my dad's side of the family. So as far as I know, I'm the only one still. and you graduate in international entertainment college? No, I went to Stetson University. Stetson is in DeLand, Florida. It's like near Daytona, halfway between Daytona and Orlando. I majored in guitar, music. I've been playing classical guitar since I was 7. Okay. And then I went on and got my master's at Florida State University, which is in Tallahassee. It's the capital of Florida. Last time when we have a conversation before the show, you say you make a tours for your solo guitar. Oh, where you go? Are you done? Well, I did a lot of playing in Florida, all over. Miami, Daytona, Tallahassee. So how this work? Just you have a team you going, or there's hiring you, or this? It depends. Sometimes people heard me play, or they've heard of me, or they've got them on my CDs. They get in touch with me and say, yes, can you come play Melbourne Performing Arts Center? And we talk about the fee and all that. I played in Nashville a lot, and by playing at the Chet Atkins convention for like 5 years in a row, these British guys all got together, and they brought me over to England, and I did like 6, 7 concerts all around England. So it varies how you get the gigs. It's just like acting, you know. So I'm here right now, and I know you because of acting, because of World Championship. Because of World Championship of Performing Arts. That's why we're sitting here. You know, you never know. Yeah. Thank you very much. You can say bye. Пока. Bye bye. Pleasure. Thank you. Had a great time. Coming. Thank you. You can't stop an avalanche as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you could try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out that she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You could wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. You can't stop a river as it rushes to the sea. You can try to stop the hands of time, but you know it just can't be. And if they try to stop us seaweed, I'll call the NAACP. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since we first saw the light, a man and woman like to shake it on a Saturday night. So I'm gonna shake and shimmy it with all of my might today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the rain from above. You can try to stop the paradise we're dreaming of, but you cannot stop the rhythm of two hearts in love to stay. 'Cause you can't stop the beat. You can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, till I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever
Unique products from Alexandr.u. 100% natural, 18 months fermentation, no expiration date. Our deep cleansers are unique, made by nanotechnology, so the ingredients go deep into your skin's pores and perfectly clean and balance skin's moisture. Cleansers for all skin types, dry, normal, oily, aging skin, and even for your baby. Unique natural ingredients include antler, pine leaves, soybean, honey, chamomile, and more. Enjoy nature's benefits and the technology of the future in skincare today. For more information, visit our website at skincarenano.com. Hollywood 101 TV. Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում է կրկին Beauty 101 շոու ծրագիրը։ Ծրագրի գլխավոր հովանավորն է Alexandr.u ֆիրման։ Այսօր անցած անգամ ինչպես մենք ձեզ ներկայացրեցինք, այսօր մենք հյուր ենք ունենալու Կորեայից, որը որ Skype-ի միջոցով կներկայացնի ձեզ ամեն ինչ նանոտեխնոլոգիայի մասին մանրամասնորեն, եւ այսօր կխոսենք կլինզերների մասին, իսկ այժմ իմ գործընկերոջ հետ միասին կփորձենք միանալ, ավելի մանրամասնորեն ծանոթացնել ձեզ ամեն ինչի մասին։ Արտակ ջան, խնդրում եմ ներկայացնես։ Իհարկե, Սվետա ջան, հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջույն, ինչպես անցած շաբաթ մենք խոստացանք եւ Սվետան այդ մասին նոր նշեց, որ մենք ավելի մանրամասն մեր, այսինքն Alexandr.u ֆիրմայի ներկայացուցիչ գործարանից արդեն կկապվի մեզ հետ, որից հետո կսկսի բացատրել տեխնոլոգիայի եւ Alexandr.u ֆիրմայի արտադրանքի առավելությունների մասին, քանի որ մարքեթում կա հազարավոր ապրանքատեսականներ, թե որն է յուրահատկությունը այս ֆիրմայի, ավելի մանրամասն հենց quality control-ի եւ research տնօրենի կողմից կլսեք իր խոսքերով։ Կխնդրեմ օպերատորին միացնել մեր հյուրի հետ։ Հա, Sunny, can you hear me? Yes. Okay, good, Sunny. Thank you very much. Thank you for your time. Oh, no problem. It's only 6 o'clock in the morning here. Sunny, I just introduced our viewers, and I told them last week, for today we have a guest from a company's quality control and research department. You are a director and representative. Please explain us and our viewers what is nanotechnology. Okay, well, nanotechnology is basically making particles into nanoscales. And we were able to apply this technology into our skincare product lines. And being able to make our natural ingredients into nanoscales is actually what we call nanotechnology in skincare lines. Okay, and Sunny, so many different companies making a nanoparticles, nanotechnology. What's make difference between Alexandr.u products, nanoparticles, and other companies? It's very clear. Well, I would say it's the fermentation skills. And you know how in Asian countries, we always keep our food for years, and that comes from fermentation skills. And being able to adapt the fermentation skills into our nanoparticles is actually what makes our product different. And our product is actually with an 18-month of fermentation, and it's not just the 18 months. If you look at it in a long view, it's actually from the actual land. You know, we make the land organic first, and then we pick each ingredient organically, and we plant them organically. And from that point, we fermentate it for 18 months. So in overall, it's actually a very long process. I understand that. And so basically, these all products taking 18 months fermentation. And can you a little bit tell about what kind of ingredient you're using for create this product? The main ingredient we use is honey and also grape
strawberries, and most importantly, ginseng. Ginseng is actually known for soothing your skins better. And I actually have a small sample here. This is how we fermentate all the natural ingredients. Every single ingredient we have, that goes through 18-month process. So basically, this is a 100% natural product, 18 months fermentation, and no expiration date. That is correct. Okay. But actually, as a matter of fact, we're actually practicing this technology with the actual food, and we've actually tested a banana that we could keep for more than a year. And you can still eat it. Sunny, actually, a lot of companies are testing their own product on animals, on humans. So basically, Alexandr.u brand is company and manufacturer testing all product on a fruit. That's correct? That is correct. Let me translate to our viewers what we're talking about, and I'll be back to you as soon as possible. Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ հետ կապված է Sunny Park-ը, Alexandr.u ֆիրմայի Quality եւ Research Department-ի տնօրենը։ Sunny-ն քիչ առաջ բացատրում էր, թե ինչպես է կատարվում process-ը այս արտադրանքի եւ ավելացրեց, թե որոնք են հիմնական ինգրեդիենտները։ Ինչպես ես նշում էի նախկինում, 18 ամիս ֆերմենտացիա, no expiration date and 100% natural, nanoparticles. Nano-ն նշանակում է 1 միլիոն անգամ մեր մազից ավելի փոքր, որը ունի հնարավորություն գնա դիպ մեր մաշկի ամենախորքը, որպեսի մաքրի։ Sunny. Yes, sir. Before people wash their face, they should use any other product, or why that's important, clean a face before they use any other product? Well, nanoparticle is what we call a small size particles, right? And yes. That is supposed to go all the way inside your skin. And so you cleaning your face prior to using your cleanser is actually to keep your face clean externally first. And so that way it helps our cleanser to go deep inside your pores. So far I know that there's nanoparticles, natural ingredients that's only in this planet for right now, who can go deep in our skin pores and clean our skin pores. That is true. Okay. And how many different skin cleansers we have? Well, we have major 3 different skin types, and we have 8 to 9 different cleansers, and some of it is for dry skin type, and some of the products are for oily skin type. But we also have cleansers that is for the combination skin type, which is just like mine. I get very dry skin during winter, and I get very oily during summer, and that's why I usually have a lot of skin troubles and pimples. But after using, I specifically use a Choco Deep cleanser, and after using that, I could see the difference. You mean Choco Deep cleanser? This one, or the chocolate white and dark chocolates together? The chocolate white and dark together. Sorry about that. Oh, okay, that's fine. And Sunny, we have a pine tea cleansers, and so far I know that pine leaves clean not only our skin pores and taking some spots. Stain. Some stains on our face. How that process works? Well, the pine tea leaves itself actually has that function. So whenever you get a dark spot, for some reason, that substance we have in that pine tea cleanser, it really improves the skin tone for that dark spot, the trouble spot. And it evens your skin tone. Skin tone. And then that's product even moving to your blood circulation. I'm correct with this? Yeah, that is correct. You're very good. Because it's a long time I'm working with this company and I learn lots. But I want our viewers hear from the professional who controlling all quality for this brand. Definitely. That is correct. You're right. Sunny, anything else you want to tell us about the cleansers? Well, I just want to point out how, a lot of people ask us how long would it take to see the difference. Well, that I would say really depends on your skin condition and your skin type.
but within 4 weeks, you should definitely be able to see the difference. And for me, I could feel the difference within a couple of days. So if you actually try just the sample and feel the difference, it will only take 3 to 4 days. Actually, I have experience. We have some friends that use it that's overnight, and the morning they feel completely different, and they came back to us. So that's really, really amazing. Let me go back to our viewers again, and I'll be back to you. Great. Okay. Հարգելի լսադիտողներ, մենք խոսում ենք Sunny Park-ի հետ, Կորեայից, որը ֆիրմայի գլխավոր quality որակի կոնտրոլի եւ որոնումների դեպարտամենտի տնօրենն է, որի համար շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք խոսում ենք cleanser-ների տեսակի մասին, որի հիմնական ինգրեդիենտները մեղրից են եւ իհարկե մեջը կա soybean, ginseng, ու այլ տեսակի herber։ Product-ը ինքն իրանից 100% բնական natural product է, որը տևում է 18 ամիս ֆարմենտացիա եւ combination դեմքերի համար խորհուրդ է տրվում շոկոլադե այս cleanser-ները։ Երևի որը որ բավականին օգնում է հատկապես այդ շոկոլադի cleanser-ները հատկապես օգնում է ագնիների համար։ Այո, փեմփլների եւ ագնիի համար շատ օգտակար են։ Եվ ստեին այդ լակաների համար շատ էր օգնում Please, yeah. Sunny. Yes, sir. That's for the skin discoloration. Which one much better? Because we have a phone calls that ask us for skin discoloration, like red or dark parts, except pine leaves, and we have atopic for atopic skins. Right, that cleanser is actually for the atopy type skins, not for the dark spots. The dark spot that you're talking about is actually pine tea and also green fresh. And also green fresh. Okay. Right, those two products actually helps even your skin tone. Okay. That's why. What about the 1 minute pack? When we can use that? Which product are you talking about? Red berry 1 minute pack and peon 1 minute pack. Those any skin types can actually use, because those are not really one of the major cleaning process. So if you feel like your skin is too exhausted and you're tired, maybe you had too much of sun exposure, those specific days maybe you can put your 1 minute skin pack before your cleansing. Actually, we start to test that the product was really amazing. Thank you, Sunny. Thank you for your really hard work for us, for this company. Thank you very much. Bye-bye. Bye, Sunny. Thank you. Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք քիչ առաջ հրաժեշտ տվեցինք մեր գործընկերոջը Կորեայից եւ ինչպես ես անցա արդեն խոսակցությունը մեր ժամանակը շատ կարճ է, դրա համար ուզում եմ մի քիչ ավելի երևի արագացնենք, խոսենք 1 minute pack-ի մասին, որը շատ մեծ էֆեկտ ունի, շատ մեծ էֆեկտ ունի 1 վայրկյան, 1 րոպեվա ընթացքում դարձնում է very velvety եւ շատ rich nutrition։ Sensitive skin-ից միջև անգամ trouble skin-ի համար շատ էֆեկտով էֆեկտ է տա։ Նման մասկաներ երաշխավորում են, որ ոչ մի տեղից չեք կարող անգամ ձեռք բերել կամ գոնե փորձել։ Իսկ ես կուզեի ասել այսօրվա մեր կարճ ժամանակի ընթացքում տեղավորվենք, որպեսզի խոսենք այդ լակաների մասին, որոնք որ առաջանում են արևից բաց շագանակագույն նոր սկսված լակաները, բնականաբար բոլորդ գիտեք, որ լակաների մասին եմ խոսում, երբ սկսեք այս կլինզերները օգտագործել, շուտ, երբ որ սկսում եք տեսնում եք նոր է սկսվում, ուրեմն անպայման 100%-ով կօգնի, բայց երբ որ արդեն վաղուց է խորացել է, արդեն գույնը ավելի է մուքացել, դրա համար բավականին արդեն ժամանակ է պահանջում, երկար ժամանակ օգտագործելուց հետո օգնի, որովհետև արդեն ապացուցված է դա, որ կօգնի կոնկրետ այդ կլինզերի մասին խոսելուց վստահ եմ Այդ cleanser-ների շարքի մեջ են մտնում pine leaves-ը եւ green fresh-ը, որոնք իրենց մեջ պարունակում են
քիչ առաջ նշել մեղրից սկսած մինչև չամամել եւ սոյբին եւ այլ շատ herb-եր, որոնք օգնում են ձեր դեմքը միատոն դարձնելու համար։ Եվ կոնկրետ ոչ միայն այդ շագանակագույն լաքաների մասին է խոսքը, նաև կարմիր լաքաներ առաջանում են, կարմիր լաքաներ երբեմն եւ իսկապես հասկանալի է ամեն ինչը նոր սկսված ժամանակ, եթե ժամանակին անեք, բնականաբար ավելի արդյունքը շուտ կտեսնեք, բայց կան հաճախորդներ, որ ու մենք ասում ենք, որ 100% բնական է կօգնի, բայց նաև ասում ենք իրականությունը, երբեք չենք ասում, որ 100% կմաքրվի, որովհետև շատ խորն է, ժամանակի ընթացքում, ժամանակ է պահանջում, բայց ունենք հաճախորդ, որ արդեն փորձել է, արդեն ապացուցվեց, մենք ինքներս ապացուցեցինք մեզ, որ իրոք այդ լաքաները շագանակագույն, կարմիրներն էլ ինչու՞ չէ, բավականին էֆեկտ է տալիս։ Ես կցանկանամ ավելացնել այն բոլոր մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր որ դիտում են այս ծրագիրը Լոս Անջելեսից դուրս, կարող եք կամ թեկուզ Լոս Անջելեսի բնակիչները կարող են ձեռք բերել product-ները ինտերնետի միջոցով, ինտերնետը, եթե գնումներ եք կատարում ինտերնետի միջոցով, վեբսայթից, որը կտեսնեք պաստառի վրա, կունենաք բենեֆիտներ եւ դիսկաունտներ հաջորդ գնումների ժամանակ։ Իսկ տեղի բնակիչները, օրինակ Նորթ Հոլիվուդի բնակիչները կարող են ձեռք բերել Beauty Touch by Liana 13645 Vanoven Street, հաջորդ location-ը Նորթ Հոլիվուդում 13619 Victory Boulevard, SBS Shahen Salon, Glendale-ի բնակիչները Dreamland Beauty Salon 400 South Glendale Avenue Suite E եւ Հոլիվուդի բնակիչները կարող են ձեռք բերել 5300 Hollywood Boulevard, Hollywood Hair Studio եւ Pasadena-ի բնակիչները շուտով մեր հաջորդ ծրագրում կհայտարարենք նաեւ նոր location-ի տեղը Pasadena-ում, որտեղից կարող եք դուք ձեռք բերել։ Բայց խորհուրդ կտամ բոլոր այն մարդկանց մի անգամ փորձեք ինտերնետից, եթե գնումներ կատարեք, որտեղ գիտեմ բենեֆիտներ կա company-ի կողմից, անգամ personal item insurance-ից սկսած, անգամ միջև անգամ զեղչեր։ Դա membership-երի հետ կապված է, կարող եմ տամ referral number MMS 00049, եթե հիշում մեկ անգամ նորից կրկնեմ MMS 00049, դա կլինի ձեզ referral number, որ օգտվելուց հետո կունենաք մեծ զեղչեր։ Եվ Սվետա ջան, երևի մենք խոսենք մի փոքր շամպունների մասին։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ բան ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, եթե դուք հիշում եք անցած հաղորդման ընթացքում ունենք հյուր, որի դեմքին փորձարկեցինք եւ բավականին գոհ հեռացավ տաղավարից, այդ արդյունքում նա սկսել է այդ օրվանից օգտվել այս production-ներից եւ բավականին գոհ է մեկ շաբաթվա ընթացքում ահագին նորից կհրավիրենք, որպեսզի արդյունքը տեսնենք։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ նորից կրկնել մեր հեռուստադիտողներին, ցանկացողները, ովքեր կասկածում են նույնիսկ, ոչ թե չեն հավատում, կասկածում են, խնդրում եմ համեցեք տաղավար, փորձենք առաջին իսկ օրվանից անպայման տարբերություն կզգաք եւ համոզված եմ, որ կդառնաք մեզ գործընկեր այդ օրվանից հենց երբ որ սկսեք փորձել։ Եվ մի բան ուզում ավելացնել, որ մենք medical չենք վերցնում։ Հաստատ չենք վերցնում, որտեվ զանգահարում են հեռուստադիտողները, հարցնում են, խնդրում եմ նման հարցեր չտաք, որովհետև բնականաբար արդեն պարզ է, որ այս պարագայում medical չենք վերցնում։ Եվ կցանկանայի մեկ անգամ նորից նշել, ուրեմն cleanser-ները չոր, normal oily, trouble skin, sensitive skin եւ acne skin-երի համար են, ավելի քան 9 տեսակի cleanser-ներ, որոնք շատ էֆեկտիվ են։ Եվ գումարած ունենք Hair and Scalp Cleanser-ը, որը թեփերից է ազատում, շատ հոյակապ մաքրում, սառացնում, թարմացնում։ Մենք մեր մազաթափությունը սկսում է մի մասը կապվում է 40-ից 50%, միգուցե որոշ դեպքերում ավելի, մաշկի բակտերիաներից, գլխի արմատների կողքին հավաքած բակտերիաներից եւ իհարկե յուղային մասերից, որ այս cleanser-ը լրիվ մաքրում, ազատում արմատների կողքը եւ կատարում է սնուցում։ Հավանաբար մյուս մեր հաղորդման ժամանակ կներկայացնենք նոր շամպունի տեսակը, որը կոչվում է Stop Loose Hair, կանգնացրու մազաթափությունը, որը ստեղծված է սև բրինձից։ Իսկ սև բրինձը, մի հատիկ բրինձը ունի 5 բլուբերի անտիօքսիդան էֆեկտ, որը արդեն փորձված արտադրանք է, որ կառաջարկենք նորից մեր հեռուստադիտողներին։ Իսկ cleanser-ի ուզում եմ
ներկայացնել cleanser-ը։ Այո։ Այս cleanser-ը այդ շամպույնի օգտագործելուց առաջ, երբ սկսում եք արդեն մազերը թրջված է, շատ պինդ է, կարծես մեղր լինի, 2 կաթիլ ընդամենը, թաց խոնավ ձեռքերի մեջ, խոնավ մազերի մեջ արմատներին է քսում եւ ինքը ձերբազատում է Իդեպ ավելացնեմ, որ շատ հոյակապ է յուղոտ մազերի համար, մարդիկ կան, որ յուղոտ մազեր ունեն։ Յուղոտ մազերի համար եւ նաեւ չոր մազերի համար։ Բոլոր մազերի համար, բայց ես ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ էֆեկտներն ինչա ինքը իրանից ներկայացնում։ Արյան շրջանառությունը բակտերիաներից ազատելը, մաշկի բալանսը բերելը, գլխի արմատների կողք մաքրելը եւ անգամ թեփեր կամ եթե կան վերքեր քորից առաջացած եւ այլ ավելի օգտակար է։ Նաեւ եթե կան մաշկերը ծակոտիները, լայն ծակոտիներ ունեն, սա նորից այս cleanser-ով կարող եք ավելի փոքրացնել այդ մաշկի լայնացած ծակոտիները։ Եվ բավականին երկար ժամանակ կարող եք օգտագործել այս փոքրիկ երևացող։ Շաբաթը 2-ից 3 անգամ բավականին երկար ժամանակ այս պարունակությունը կարող եք օգտագործել, որովհետև թվում է թե փոքրիկ է, բայց ընդամենը 2 կաթիլ եք օգտագործում եւ ձեզ կձերբազատի բոլոր տեսակի խնդիրներից հաստատ։ Ես ուզում եմ նաեւ ավելացնել, որ առաջի անգամ գնորդները, եթե ձեռք կբերեն մեր product-ներից առաջի անգամ գնորդները 3-ից 4 product-ի դեպքում օրդերից հետո կստանաք իհարկե cleanser-ը կգա անվճար նվեր, եթե իրանք ձեռք են բերում snail and mushroom կրեմները, որոնք լրիվ դարձնում է էլաստիկ մաշկը, որ մի անգամ փորձեք վստահեն, որ միշտ կօգտագործեք այս product-ը, որտեղ մեր դեմքը, մեր մաշկը առաջինն է, որ մարդիկ նայում են։ Գնաս աշխատանքի ընդունվում ես, թե որտեղ առաջինը դեմքիդ են նայում։ Իսկ չունենաս առողջ դեմք, ասեն մեր գործին ոնց է տիրություն անելու։ Անպայման։ Եվ չմոռանամ զգուշացնել, որ ցանկացած առաջին գնորդին անպայման մենք կտանք զեղչեր։ Նորից եմ ավելացնում, բոլոր գնորդները ինտերնետի միջոցով, ովքեր գրանցվում են եւ գնումներ են կատարում, PayPal-ի միջոցով կստանան benefit-ներ։ Իսկ benefit-ների համար կարող եք այցելել Alexandr.u կամ skincare-nano.com եւ benefit-ների հետ կարող եք ծանոթանալ email-ով ունենք եւ Տեքսասում եւ Մայամիում աշխատակիցներ, որոնք email-ով կպատասխանեն, ինչու նաեւ ոչ, կարող եք զանգահարել մեզ պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարներով եւ կօգնենք կփորձենք օգնել եւ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Արտակ ջան, առիթից օգտվելով ուզում եմ մի փոքրիկ բան հասցնենք, քանի որ մեր ժամանակը շատ կարճ է, փորձում եմ տեղավորվենք կարճ ժամանակի մեջ, խնդրում եմ դու ներկայացնես սա, իսկ ես կցանկանայի հեռուստադիտողին ուղղակի ցուցադրել, թե ինչպես օգտագործել այս ջելերը աչքերի տակի կապտուկների սևացած, այդ որ ժամանակի արդեն տարիքից սկսում է սևանալ եւ այտույցների համար։ Ինչու ոչ նաեւ այդ կնճիռների համար, բացի դա երիտասարդներին ինչով է սա օգտակար, որ հոգնում են ծանրաբեռնված են համակարգչի դիմաց ծանրաբեռնված է աչքերը, սա ուղղակի իրան շրջանառությունը արագացում է եւ բավականին օգնում է հանգստանալ։ Հիմա ես ինքս կփորձեմ, ուղղակի դուք տեսեք օգտագործման process-ը, իսկ էֆեկտը ես կտեսնեմ։ Okay։ Այսպես դնում եք եւ ընդամենը 15 րոպե, ոչ ավել։ 15 րոպե կմնա ձեր աչքերի վրա, ցանկալի է կոնկրետ ես երբ օգտագործում եմ աչքերս փակում եմ, որովհետև ավելի արդյունավետ է, երբ որ փակում եմ աչքերս։ Եվ 15 րոպե կմնա հենց հիմա ուղղակի մի քիչ չեմ ուզում գովազդի տեսքով հնչվի, ես հենց հիմա արդեն զգում եմ, գիտեք ինչ եմ զգում, կարծես այրան շրջանառություն, ինչ որ մի բան եմ զգում, բայց չեմ կարող բացատրել, թե ինչ եմ զգում, հաստատ կզգաք, ու բավականին մեծ գումարների հետ կապված չի, բավականին չնչին գումար արժի եւ դուք կարող եք սա օգտագործել 1 տարի եւ ոչինչ չի ներկայացնում իրանից, բայց արտակարգ արդյունք կստանաք։ Այո, սա ամբողջ ինստրուկցիան, այս արտադրանքը, որը իմ Սվետլանան օգտագործում է եւ ցուցադրում է ձեզ, ամբողջ ինֆորմացիան այստեղ է, ինգրեդիենտներից սկսած լվանալու մեթոդից վերջացած, իրոք կարող եք օգտագործել 1 տարի, եթե օգտագործում եք կրեմի հետ, կրեմը ավելի արագ է աշխատում, կատարում է արյան շրջանառություն,
կնճիրների չորացած մասերը փափկացնում է եւ այդ սևացած աչքերի տակի ուրացությունը անցկացնում է։ Սա մի բան չի, որ այսօր օգտագործես, վաղը կարող ես գցել։ Ոչ, 1 տարի կարող եք օգտագործել։ Լվանալու եւ ինստրուկցիան պահպանելու ամեն ինֆորմացիան իր տուփերի վրա գոյություն ունի։ Եվ պատրաստման միջոցները ամբողջը վրան գրած է, թե ինչերով է պատրաստված սա, եւ մի քանի անգամ օրը կարող եք օգտագործել։ Սա ես ասեմ, որ բիոտեխնոլոգիան է իր հիմքը, պատրաստման եւ մանրամասը վրան կարդալ շատ հետաքրքիր, իսկապես շատ հետաքրքիր բան է։ Գիտեք, ես չեմ ուզի ամեն ինչը գովազդի տեսքով լսվի, ավելի ցանկալի է, որ չեմ կարող բացատրել ուղակի էֆեկտը, ինչքան բացատրեմ միևնույն է, մինչև դուք ինքներ չփորձեք, չեք համոզվի եւ առանձնապես մեծ գումարների հետ կապված չի, կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ սա, ցանկացած առավոտյան սուրճ խմելուց, հերսածույց նայելուց, գումարայինը, որովհետեւ մարդիկ, գիտեք, այսօր ինչ վիճակ է, բոլորը գումարայինից խուսափում են։ Իսկ գումարների համար խնդրում եմ կարող են այցելել վեբսայթ եւ ինչ որ կտեսնեք վեբսայթի վրա այդ նույն գումարներն են։ Բավականին գներ արժեն, որ ցանկացած իրեն հարգող մարդ կարող է թույլ տալ նման գումար տալ սրա համար, սկսում է 23.99-ից մինչև 30.99, 59.99։ Մի տարի օգտագործելու համար չեմ կարծում, որ մեզ համար, մեր հաճախորդների համար նայում են ամենաթանկ ապրանքը, որ մենք այս լայնի մեջ կա, դա առայժմ 299.99 ցենտն է, մոտ $300 սահմանում, որը դուք օգտագործեք երկար ժամանակ եւ նորից եմ կրկնում Chanel, Lapierre, Neiman Marcus-ի ամենալավ ապրանքների հետ պատրաստ ենք այսօր մրցելու։ Որակի տեսանկյունից ընդհանրապես չեն կասկածում, որտեղ փորձված, ինգրեդիենտները ստուգված, էֆեկտը ստուգված ապրանքատեսականի է։ Starfish collagen, որը օգնում է ձեր իսկ collagen-ը արթնացնելու։ Սունկ, որը ունի collagen եւ սպիտակացնող էֆեկտ։ Եվ խխունջ, որը դարձնում է լրիվ գլամր, ավելի սմութ է անում ամբողջ երեսը։ Այս 3 ինգրեդիենտները միասին միատնենց էֆեկտ են տալի, որ ուղղակի պետքա փորձեք։ Իսկ եթե համեմատեք գներին, դուք մի հատ կարող եք բաժանել ամիսների մեջ, ինչքան ժամանակ կարող եք օգտագործել եւ օրեկան ինչա ձեզ վրա դա նստելու։ Ընդամենը 4 ժեմչուկի չափ, մարգարիտի չափ պետքա դնեք ձեր դեմքի վրա։ Ավել ոչինչ։ Եվ չմոռանամ զգուշացնել, կրկնում եմ նաև եւս մեկ անգամ, որ առաջին անգամ գնողներին բավականին լուրջ դիսկաունտներ կտանք, ինչի համար ոչ թե ապրանքը արժի դա, ուղղակի ցանկալի է, որ բոլորդ իսկապես փորձեք անկախ ձեր հնարավորությունից։ Եթե փորձեք մեկ անգամ, հաջորդ անգամ երբեք չեք հետևի գներին։ Համոզված եմ, որ կտեղա։ Տղամարդկանց անգամ խորհուրդ եմ տալիս, որ pine leaves-ով սափրվելու համար շատ հոյակապ հակաբակտերիային էֆեկտով ավելի թարմապահում եւ ինքը ունի հակաբակտերիային էֆեկտ։ Ոչ տղամարդկանց, այլ թինեջեր տարիքի տղա երեխաների համար, երբ որ իրանց մոտ ագնիները բնականաբար այդ տարիքում սա թինեջերին է, իսկ ես սափրվելու մասին եմ խոսում։ Թինեջերները, երբ որ թինեջեր like 15-16 սկսում են սափրվել, ճիշտ եմ։ Ճիշտ եք։ Այս կլինզերը օգտագործելով բավականին օգնում է, հարթեցնում է մաշկը։ Այդ տարիքում գիտեք, արդեն ագնիները այդ տարիքի երեխաների մոտ ավելի շատ զարգացած են։ Բացի դա, կլինզերները շոկոլադի նույնպես այդ տարիքի։ Ես մի բան էլ փորձում եմ ավելացնել, մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, հարգելի հեռուստադիտողներ, մի բան իմացեք, եթե ձեր մաշկը խորը չմաքրվի, ոչ մի քսուկի էլ իմաստ չունի օգտագործել, ուզում եք առեք $1000, ուզում եք առեք $10 քսուկներ, իմաստ չունի, քանի որ սա միակ արտադրանք տեսակն է, եթե ունեք ֆեշնլիստներ, որոնք ձեզ անկեղծ են, իրանք ձեզ կբացատրեն, որ չկա մի արտադրատեսակ, որ կգնա ու դիպ ձեր սկին փորի մեջ կմտնի եւ կմաքրի։ Սա միակն է, քանի որ ինքը նանոտեխնոլոգիայով պատրաստված մազից 1 միլիոն անգամ փոքր մասնիկներն են, որ մտնում են մաշկի խորքը եւ մաքրում։ Իսկ մյուս բոլոր կամպանիները, որ այսօրվա դրությամբ կարող 5 տարի հետո նրանք էլ ունենան, ու անում են նանոտեխնոլոգիա, բայց նրանց particle-ները հետ են գնում նորից միանում իրար։ Այնպես որ չկա մի արտադրատեսանք, ինչ գովազդներ ուզում լինի, հավատացեք, որ տենց product չկա, որ կմտնի միջև մաշկի խորքը մաքրելով ամբողջ խնդրեմը։ Մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, բայց նաև ցանկանում եմ տեղավորվեմ մի կես րոպեի մեջ, նախ զգուշացնեմ, որ քսուկները օգտագործելուց առաջ անպայման պարտադիր է մաքրել դեմքը կլինզերով։ Կլինզերն է մաշկի տակ մաքրում է, երբ մաշկի տակ մաքրում եք, քսուկները արդեն կսկսեն աշխատել։ Եվ իհարկե սպանչով, որը հեռացման սպանչի մասին նախորդ անգամ խոսել ենք, էլի կհասցնենք խոսել, քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, հարգելի հեռուստադիտողներ,
Հաջողություն։ Այսքանով ուզում ենք ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը եւ ցանկանանք ձեզ բարի շաբաթ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ ժամը 7-ին։ Հաջողություն։ Հաջողություն։